Dan dakata idan kai business owner ne zama na cewa baka samun kwastomomi a kasuwancin ka, ma'ana har yanzu business ɗinka small business ne baka yi growing ɗin shi ba, ko kuma kana samun kuɗi amma baka da media presence. A yau din nan zan bayyana maku hanyoyi step guda 5 wanda in ka bi su step by step su nake amfani da su ina building ma private client ɗina yadda suke establishing kansu in online space, suna leveraging social media, suna samun result sosai. Amma ka shirya sauraron waɗannan abubuwan? Kafin bayyana su, make sure you follow, like and share, because information inda zan bayyana a yau din nan zai taimake ka da duk wani wanda yake kananan kasuwa wanda suke so su fara content creation amma sun rasa yadda za su yi, da abubuwan da za ka yi domin ya kasance ka zama focus. Wasu sun fara sun bari, wasu kuma rashin idea. So wannan bidiyo din za ta taimake ka gane komai da komai. So make sure you follow this account, make sure you like immediately and so let's go on. Alright, steps nan guda 4 ne zan dauke su one by one din faffasa su. Na farko a first din abinda muke cewa pref, ma'ana preparation. Preparation din da zaka yi kafin yin wannan bidiyo din. Abinda zaka yanzu zan baku 4 steps wanda zaka bi ya kasance immediately ka yi shi. A yanzu haka nan ka dauki voice note ɗinka, ka bude wayarka ka shiga voice note. In ka shiga voice note ka ansa waɗannan questions din guda 4. Na farko, me core belief din da ya kamata kwastomomi na ko audience ina su yadda da shi kafin su sai kayana, wani abu ne suke so su gane su gamsu kafin su saya. Na biyu daga ciki kuma, su wane ne ideal clients ina, ma'ana target audience ina, su wane ne nake so in sai damuwa. Definitely you should know in business ba kowa bane kwastomin ka, so a irin kasuwarka waɗanne mutane ne da suwa ne irin su ne client ɗinka. Na uku daga ciki kuma, ni din da nake sai da wannan abin wani authority nake da shi, ma'ana kafin in fara online ko kuma yanzu nake online din wani result ne nake da shi, wani authority ne aka sani da shi. An sani da authority kan kaza, authority in the sense that an sani da sanuwa da ginuwa kan abu kaza. Wannan kenan. Na uku daga ciki, which is the most important thing. So phase 3 yana daga cikin dalilin da yasa mutane suke giving off, because a nan ne yanzu zaka fara aikin. You feel stuck, zaka ji kamar ka gaji, kamar you are tired, kamar you want to give up, kamar wannan abun ba zai working ba, but that is where the real growth is. Ka dauki kyamara din nan based on content ideas din da aka baka na kila sati 2 ko sati 3, ka fara jotting content ideation din naka. Ka dauki wayar ka kai recording. No matter how it is, kai recording kamar bidiyo zuwa 6 zuwa guda 7 waɗanda ka ruta kai scripting din su. In kai wannan immediately kuma what, sai kai jumping into the last part, which is what, editing. You take them to edit, ko kuma in kana da wanda ke ma editing, ai ma editing din su ya kasance what, ka editing din su. Now the most important thing, last part shine what. So final phase shine what, repeating. Duk wannan abubuwan da kai ka sake repeating din su, you know, right now from topic research ɗinka, ka zauna kai scripting ɗinka, ka zauna kai shooting ɗinka, ka zauna kai editing ɗinka, sannan sai ka zauna kamar after 1 week, duk rana M ɗin shine kai posting 1 video ko 2 video. So after 1 week da kai wannan, sai ka zauna sai kai going through account ɗinka, sai ka gani wani videos ne suka fi tafiya viral, wani videos ne suka fi engaging. Irin waɗannan videos din, that is what your audience need. Sai ka sake repurposing nasu, and then you go on again to do the scripting, to do what, to do your competitors research, and that is how we are going to grow. Idan ka fara wannan haka, please and please don't stop. You feel tired, you feel motivated, but let me tell you one thing, one video can change your life. One video can bring you a lot of customers inda kake bukata. Now, if you are not following my account, follow it for more content, tips and strategy for business owners. See you in my next video, inshallah.